Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Learn English Spanish with Mr. Han. So today in this video, I would like to teaching about how to use it. What does that mean? Tener y hacer in Spanish, and how to use it. Okay, how to use it. Right. So yeah. Well, in this case, I'm gonna talk about tener or hacer use in emotion and weather in Spanish, right? So the first one I'm gonna talk about is tener. Actually, tener means have or has in English, but in Spanish it can be used to show the emotion you would be feel. Then it can be used indicate or used in how does you feel, your emotion, maybe your feeling, things like that one. So yeah. So let's have a look on the list right now. Right. So we have tener plus adjective, kata sifat, right? So as you guys might notice that tener harus diubah ke roles order subject pronoun. Right? Jadi tener can changes or it was changes in tengo, tienes, tiene, tenemos, tienes, tenéis, tienen. Right. So tener must changes in the or order subject pronouns rules. So yeah. So we have tengo aburrido means bored. Tienes aburrido, you are bored. Tiene aburrido, he, she, a bored. Tenemos aburrido, we bored. Tenéis aburrido, you are bored. It was Spanish. Yes, Spanish version. Tienen aburrido, they bored. Bosan. So we have a sentence. For example, I have a make. I have a make. The sentences in Spanish that it can be more clear how to use that one. For example, tengo más cansado después haciendo la gimnasio. Means saya sangat lelah. I am so tired. Después, after, right? After haciendo la gimnasio. Doing an exercise. Melakukan, exercise. Oh, olahraga gitu, latihan kecil gitu. Exercise, ya lumayan berat ya kayaknya. Next we have tiene muy feliz. Viene a jugar en la playa.
Saya sangat happy atau saya sangat senang. Viene, jangan lupa untuk dirubah. Viene, if you wanna say you back, kan venir. Viene kan verb atau infinitive-nya itu adalah venir atau kembali. So jadi yang apa itu kalau yo vengo ini vengo ya bentar aku lupa vengo enggak bukan vengo no venio no vieno yes vieno vienas viene terus venemos terus vienes terus vienen yes itu artinya tiene reference viene aku kan jadi dia itu sangat senang setelah dia kembali ke pantai ya dia kembali ke pantai dia kembali aku bermain di pantai gitu. Next we have tiene sabiduría y generoso porque están ayudarme en mi vida. Dia itu sangat wise, dia itu sangat bijaksana, generoso. Apa itu Inggrisnya? Generous atau murah hati. Porque karena dia itu membantu saya dalam hidup saya, jadi dia itu sangat bijaksana, sangat murah hati karena dia itu selalu membantu saya. Next, I have a emotion in Spanish. How to indicate the adjective, the emotion, the feelings. How does it work? If you want to say that one in Spanish, right? Jadi we have aburrida, mean bored, right? Sorprendido, surprised. Triste, sad, live, happy, amable, kind, enfadada, anger or angry, aterrado, panic, nerviosa, nervous, avergonzado, embarrassed, confundido, confundida, confused, seguro, segura, confident, simpático, friendly, optimista, optimist, dedicada, dedicated, campechana, yes, generous, or generous, yes, aduh, jadi kebawa aksen Spanish. Tapi yang kalau Inggrisnya generous. Miedo, scared, preocupado, anxious,
anxious, valiente, valiente, brave, brave, celosa, celosa, envy or jealous, envy or jealous, sueño, sueño, dream, dream, razón, razón, truth, truth, peligro, peligro, danger, danger, prisa, prisa, rush, rush, thirst, thirst, thirsty, thirsty atau haus, hambre, hambre, hungry, hungry. Ingat, S di Spanyol tidak dipronounce. Di awal sorry, dipronounce hambre, hambre, mean hungry. Mejor, mejor, best, best. Misericordia, misericordia, mercy, mercy. Timido, timido, shy, shy. Inteligente, inteligente, smart, smart. Estúpido, estúpido, stupid, stupid. And next, how to use hacer indicate the weather in Spanish, right? Hacer itu sebenarnya artinya do atau apa? Lakukan gitu. Do. Action. Jadi hacer merupakan kata kerja atau verb yang artinya do. Di bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia artinya lakukan. So, well, in Spanish, hacer it's used to indicate the weather, right? In Spanish, is hacer. It can be used to indicate to indicate the weather in Spanish, right? So, for example, hacer plus adjective or adverb. Jadi seperti biasa, kalian harus merubah hacer ini ke dalam order subject pronouns rule, yaitu tatanan subjek, aturan subjek. Pokoknya tatanan, aturan subjek. Gitu. Right. Itu jelas tuh apa? So, right. So, yang pertama adalah hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Right. Do you know what did I talk before? It is silent object pronoun. So, it pronounced hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Hacen. So, if I say hago calor, means I'm hot. Haces calor, you are hot. Hace calor is hot. Hacemos calor, we are hot. Haces calor, you are hot. Spanish version. And hacen calor, they are hot. Right. Jadi, you can't say hacer calor. You should change up the verb into
order, subject, pronouns, rules. Right. Lo itu harus mengubahnya kata kerja menjadi subject, pronouns, rules. Right. So yeah, if I say color, it's hot. Well, actually, it's true. The room was so hot, and in the outside it was, very very boiling. I mean, it's very very hot. Cause the sun is, around. What is that show? Is that the sun light up very very brighter. Right. The sun light up very very brighter. Ngomong apa lah, lanjut. So how use weather. I mean, how to show the weather in Spanish, right? Jadi lo itu kan pengen, misal it's raining, itu kan bahasa Inggrisnya itu hujan. Tapi how to say it's raining in Spanish, right? How to say the weather in Spanish, right? So I have a list right now. So if I say hace mal tiempo, it's bad weather, right? So hace mal tiempo ahora, it's bad weather right now. And hace buen tiempo, it's nice weather. Hace buen tiempo, tiempo is tiempo. It's nice weather. And hace frío, yeah, hace frío. It means it's cold. Yeah, it's cold. Terus hace fresco. Hace fresco. It means it's cold. Hace calor. It's hot. If I have been mentioned before, it's just hot. And hace viento. It's windy. Right? It's windy. Atau berangin, windy. Kayak angin, sepoi-sepoi gitu lah. I niebla. It's foggy. Foggy itu kayak berkabut gitu loh, kayak di mau apa itu biasanya kalau nggak salah di pagi hari foggy. Jadi pokoknya berkabut gitulah. I tormenta. It's stormy. Right? I tormenta. It's stormy. Stormy itu apa? Geledek, apa ya, mau hujan, apa itu badai, apa sih, geledek gitu loh di awan. Yes, it's called stormy. And está nublado, right? Jadi selain AC juga bisa pakai I ini yang khusus kayaknya, yang khusus yang lebih spesifik. Kalau AC ini kan nggak umumnya, kalau ini lebih lebih spesial, makanya menggunakan está I, right? Jadi está nublado, it's cloudy. Right? Está nublado, it's cloudy. Está oscuro, it's dark. Está soleado, it's sunny. Está lloviendo, it's raining. Well, actually, apa ya, gunakan kata ini yang paling penting nih, masalahnya kan gue kan sering cacatan gitu sama orang Spanyol gitu kan. Ya ini gue kan biasanya kalau tanya about the weather di sana itu kayak está lloviendo gitu ya, di sana tuh hujan gitu, gue tahu gitu. Soalnya gimana ya, karena gue kan sering gitu kan setelah sama orang Spanyol, jadi ya dan menanyakan cuaca di sana, jadi gue yang paling bapak cuma ini doang cuy. Lloviendo means rain. Terus está nevando, it's snowing. Está humido, it's humid, lembab. Right.